morning, students. So in today's class we are going to conclude the chapter of solutions, acids and bases by completing the topic of buffer solutions. Okay, so in this video I am going to cover about buffer solutions and types of buffer solutions. Okay, so let us go into the topic. So buffer solutions means the solutions in which pH remains constant even by the addition of strong acid or a strong base. ఓకేనా, అంటే మీరు ఎక్స్ట్రాగా ఏదైనా ఒక సొల్యూషన్కి ఒక యాసిడ్ యాడ్ చేసినా, ఒక స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ యాడ్ చేసినా, లేకపోతే ఒక స్ట్రాంగ్ బేస్ యాడ్ చేసినా కూడా pH అనేది మారకుండా ఉంటే సచ్ కైండ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? బఫర్ సొల్యూషన్స్. అంటే pH అనేది ఫిక్స్డ్గా ఉండిపోతుంది అనమాట. జనరల్గా pH అనేది మనం తీసుకునే సబ్స్టెన్స్ని బట్టి లేకపోతే యాడ్ చేసే సబ్స్టెన్స్ని బట్టి pH అనేది వేరీ అవుతుంటుంది. బట్ దెర్ ఆర్ సర్టన్ సొల్యూషన్స్ హూస్ pH రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ ఈవెన్ బై ద అడిషన్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ ఆర్ బై ద అడిషన్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ బేస్. సచ్ కైండ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ బఫర్ సొల్యూషన్స్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్సో డిఫైన్డ్ యాజ్ ద సొల్యూషన్స్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ acidity or fixed alkalinity which can resist the change in pH upon the addition of a strong acid or a strong base. స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ కానీ స్ట్రాంగ్ బేస్ కానీ యాడ్ చేసినా కూడా చేంజ్ ఇన్ pH అనేది చాలా లార్జ్ వేరియేషన్ తోటి అయితే చేంజ్ అవ్వదు. అలాంటి సొల్యూషన్స్ని మనం ఏమంటాం? బఫర్ సొల్యూషన్స్ అంటాం. సో వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ బఫర్ సొల్యూషన్స్? సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఈస్ ఇట్ హ్యాస్ డెఫినెట్ pH. అంటే ఏంటి? ఫిక్స్డ్ వాల్యూ ఆఫ్ pH అనేది ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, అండ్ pH డస్ నాట్ చేంజ్ ఆన్ లాంగ్ స్టాండింగ్. Long standing means if you leave a solution for long time, okay, sometimes because of atmospheric conditions the pH of the solution may change, isn't it or not? Suppose it depends on the container in which you store. Okay, now please understand the point carefully. Okay, so it may change on long standing also. So if pH of a substance does not change even on long standing, then that substance is said to be a buffer solution. If the pH does not change on dilution, even if you add water also, మీరు వాటర్ యాడ్ చేసినప్పుడు కూడా pH అనేది మారకుండా ఉంది అంటే such kind of solutions are called as what? Buffer solutions. అంటే this is one of the important characteristic of buffer solutions. అలాగే pH of buffer solutions does not vary to a large extent even by the addition of a strong acid or a strong base also. So general characteristics of pH. These are the 4 general characteristics of pH. Please note down. Now let us learn about the types of buffer solutions. Mainly we have 2 types of buffer solutions. One is acidic buffer and basic buffer. Of course neutral buffer solutions are also there. Okay, now so first one, if you go with acidic buffer solutions, let us learn first of all how these acidic buffer solutions are formed. Acidic buffer solutions are formed by weak acid, by a mixture of acidic buffers are a mixture of weak acid plus a salt. What type of salt this is? Salt which is formed by salt of this weak acid which is taken here. Salt of weak acid, salt which is formed by the combination of weak acid plus strong base. Okay, now you have to mix a weak acid and a salt. The solution of weak acid and a salt is called as acidic buffer. What type of salt here we should take? We should take salt of weak acid and strong base. Okay, now like for example మనకు బాగా తెలిసిన weak acid ఏంటి? Acetic acid, CH3COOH, acetic acid plus సాల్ట్. ఒక సాల్ట్ యాడ్ చేయాలి ఈ యాసిడ్కి, ఒక వీక్ యాసిడ్కి ఒక సాల్ట్ యాడ్ చేస్తే అది బఫర్ సొల్యూషన్ అవుతుంది. ఆ సాల్ట్ ఏంటి? సాల్ట్ ఆఫ్ వీక్ యాసిడ్ విచ్ ఈస్ టేకెన్, సాల్ట్ ఆఫ్ దిస్ వీక్ యాసిడ్ ఓన్లీ, సాల్ట్ ఆఫ్ దిస్ వీక్ యాసిడ్ ప్లస్ స్ట్రాంగ్ బేస్. అంటే సపోజ్ మీరు ఇక్కడ CH3COONA తీసుకోవచ్చు. ఆ సాల్ట్ని CH3COONA అంటే సోడియం ఎసిటేట్. ఓకేనా, చూడండి ఈ సోడియం ఎసిటేట్ అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? జనరల్గా CH3COOH ప్లస్ NaOHతో కదా ఫామ్ అయ్యేది. న్యూట్రలైజేషన్ జరిగి ఇది వీక్ యాసిడ్, ఇది స్ట్రాంగ్ బేస్, న్యూట్రలైజేషన్ జరిగి CH3COONA సోడియం ఎసిటేట్ ప్లస్ వాటర్ ఇలా ఫామ్ అవుతుంది. అంతేనా?
సో మీరు తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే 1 వీక్ యాసిడ్ యూ షుడ్ టేక్, అలాంగ్ విత్ దట్ యూ నీడ్ టు యాడ్ 1 salt made up of what? That weak acid and a strong base. Okay na? So let us take this mixture is considered as what? An example for acidic buffer solution. Okay na? Acidic buffer solution ki idoka important example. ఓకే, అలాగే మీరు ఇంకా అదర్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నారనుకోండి, యూ కెన్ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ బోరిక్ యాసిడ్ విచ్ ఈస్ అ వీక్ యాసిడ్. ఓకేనా, బోరిక్ యాసిడ్ వీక్ యాసిడ్ అండ్ ఇట్స్ సాల్ట్. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. బోరిక్ యాసిడ్, బోరిక్ యాసిడ్ అండ్ ఇట్స్ సాల్ట్. ఓకేనా, boric acid, you all know that it is H3BO3. Okay na, H3BO3 is boric acid which is a weak acid. Okay na, it's a weak acid. H3BO3, boric acid is a weak acid, plus salt of this boric acid with a strong base అంటే sodium tetraborate, borax తీసుకోవచ్చు. Borax is a salt. Borax means what? Sodium tetraborate. ఓకేనా, సోడియం టెట్రాబోరేట్. ఏంటి ఫార్ములా? Na2B4O7. సో ఇప్పుడు H3BO3 అనేది ఒక వీక్ యాసిడ్ ప్లస్ Na2B4O7 బోరాక్స్ అనేది ఒక సాల్ట్. ఓకేనా, సో ద మిక్స్చర్ ఆఫ్ యాసిడ్ H3BO3 బోరిక్ యాసిడ్ ప్లస్ బోరాక్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ బఫర్ సొల్యూషన్. ఓకేనా, ఎప్పుడు కూడా యాసిడిక్ బఫర్స్కి ఏం తీసుకోవాలి? You have to take 1 weak acid and to that you need to add a salt of that weak acid and strong base. Okay, so ఇప్పుడు మీరు థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నారనుకోండి, HCN హైడ్రోసయానిక్ యాసిడ్, HCN. ఓకేనా, HCN ఒక వీక్ యాసిడ్. ఓకేనా, ప్లస్ ఇట్స్ సాల్ట్ KCN. ఓకే, దిస్ మిక్స్చర్ ఈజ్ ఆల్సో taken as an example for acidic buffer. KCN is a salt of HCN plus KOH. Okay na, salt which is formed by HCN plus KOH, KCN, potassium cyanide. Okay na, so these three you can take them as examples for what? Examples for acidic buffers. You can even take phthalic acid, okay na, and potassium acid phthalate, phthalic acid. Okay na, phthalic acid is for benzene ring if you keep COOH. Okay na, shall I rub this side and write? Okay na, ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఫోర్త్ ఎగ్జాంపుల్ కింద మీరు తీసుకోవచ్చు. ఫోర్త్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ phthalic acid. అంటే ఏంటి? బెంజిన్ డయోయిక్ యాసిడ్ అనమాట, విచ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ as phthalic acid, and salt of this phthalic acid with KOH, strong base. ఓకే, అప్పుడు ఏంటవుతుంది? పొటాషియం థాలేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ హెచ్ బదులు పొటాషియం, ఇట్ గెట్స్ రీప్లేస్డ్ అనమాట. ఓకేనా, పొటాషియంతో రీప్లేస్ అయితే అదొక సాల్ట్ అవుతుంది. ఇదేమో వీక్ యాసిడ్. ఓకేనా, థాలిక్ యాసిడ్ ఈస్ వీక్ యాసిడ్ అండ్ పొటాషియం థాలేట్ ఈస్ సాల్ట్ ఆఫ్ వీక్ యాసిడ్ వర్సెస్ స్ట్రాంగ్ బేస్. ఇట్స్ అ సాల్ట్ ఆఫ్ weak acid versus strong base. Okay na, weak acid versus strong base. You call it as this mixture, you call it as example for acidic buffer solution. Basic buffer example చూడండి, NH4OH which is considered to be what? Weak base. Okay na, it's a mixture of weak basic buffers ఎలా ఫామ్ అవుతాయంటే it's a mixture of weak base plus a salt. What type of salt it is? Salt of that weak base versus strong acid. Okay na, so this is weak base. Okay, and this is salt of this weak base with HCl. Okay na, NH4Cl అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? NH4Cl is formed by the combination of NH4OH which is a base, weak base plus a strong acid. Okay na, weak base plus HCl strong acid. సో ఈ రెండు మిక్స్ చేస్తే వచ్చే సాల్టే మనకి NH4Cl అనమాట.
Okay, so mixture of weak base plus a salt of weak base plus strong acid is called as is an example for what? Basic buffer. So ఇది NH4Cl plus NH4OH. This is an example for what? Basic buffer. అలాగే you can take the example of glycine plus glycine hydrochloride. Okay na, glycine plus glycine hydrochloride. Okay, so this example also you can take it as an example for what? Basic buffer. Okay now, glycine is a weak base and the salt of glycine with HCl, glycine hydrochloride. So these two solutions mixture, you can call it as buffer solution, means which comes under what? Basic buffer. Now let us learn about the buffer action. Buffer action ante entante how the buffer solution will work, how buffer solution will resist the change in pH. Okay, so ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్న ఎసిటిక్ బఫర్ గురించి చూద్దాం. ఎగ్జాంపుల్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎసిటిక్ బఫర్ ఈజ్ వాట్? ఎసిటిక్ యాసిడ్, వీక్ యాసిడ్ ప్లస్ సాల్ట్ ఆఫ్ దట్ వీక్ యాసిడ్ ప్లస్ స్ట్రాంగ్ బేస్. సో ఎసిటిక్ యాసిడ్ తీసుకున్నాం, సోడియం ఎసిటేట్ సాల్ట్ తీసుకున్నాం. సో జనరల్గా what type of equilibria will exist in all these three substances? So in all these two substances, what type of equilibria will exist? That we have to check now. ఇది వీక్ యాసిడ్ కాబట్టి ఇది డిసోసియేట్ అవుతుంది వాటర్లో వేసినప్పుడు, CH3COO మైనస్ ప్లస్ H ప్లస్ కింద, బట్ ఇట్ ఈస్ వీక్లీ అయోనైజ్డ్. ఓకేనా? అలాగే సోడియం ఎసిటేట్ ఉందనుకోండి, సోడియం ఎసిటేట్ కంప్లీట్లీ గెట్స్ అయోనైజ్డ్ అండ్ గివ్స్ ఎసిటేట్ అయాన్స్ అండ్ Na ప్లస్ అయాన్స్. ఓకేనా? ఇక్కడ సోడియం ఎసిటేట్ కంప్లీట్ అయనైజేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఇట్స్ అ స్ట్రాంగ్ సాల్ట్ అనమాట, అంటే ఐ మీన్ సాల్ట్ ఆఫ్ వీక్ యాసిడ్ ప్లస్ స్ట్రాంగ్ బేస్. ఓకేనా? సో అలాగే వాటర్ కూడా ఉంది కాబట్టి వాటర్ ఆల్సో గివ్స్ అవుట్ H ప్లస్ అండ్ OH మైనస్ అయాన్స్. ఓకే, సో ఈ మూడు టైప్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియా మనకి ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి అన్నమాట. ఈ ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ బఫర్ సొల్యూషన్లో ఈ మూడు టైప్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియాలు ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ కేసు ఆలోచించారనుకోండి, ఇఫ్ యూ యాడ్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ టు ఇట్, ఈ మిక్స్చర్కి ఇఫ్ యూ యాడ్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ HCl, ఓకేనా, స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ యాడ్ చేసాం, దెన్ HCl యాడ్ చేసాం, దాని నుంచి వచ్చిన H ప్లస్ అయాన్స్ వెంటనే ఏం చేస్తాయి? ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ కేర్ఫుల్లీ. ద H ప్లస్ అయాన్స్ రిలీజ్డ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ విచ్ ఈస్ బీయింగ్ యాడెడ్ ఎక్స్టర్నల్లీ. మీరు చెక్ చేయడానికి కదా బఫర్ సొల్యూషన్ pH చేంజ్ అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేయాలి కదా. సో బఫర్ యాక్షన్ అనేది మీరు చదవాలి. ఓకేనా? బఫర్ యాక్షన్లో ఏం చదువుతాం? మీరు స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ యాడ్ చేసినా స్ట్రాంగ్ బేస్ యాడ్ చేసినా pH అనేది చేంజ్ అవ్వకూడదు, అంతే కదా. సో ఇఫ్ యూ యాడ్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్, then what will be furnished here? H plus ions which are released from strong acid, H plus ions which are released from strong acid. Okay na, react with CH3COO minus ions which are produced from weak acid. ఈ CH3COO minus ions వీక్ యాసిడ్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయిన అయాన్స్ అనమాట. రియాక్ట్ విత్ CH3COO మైనస్ అయాన్స్ విచ్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ యాసిడ్, వీక్ యాసిడ్. ఓకే, అండ్ ఫార్మ్స్ an undissociated acetic acid and forms an undissociated acetic acid. ఓకేనా? అంటే ఇంక ఫర్దర్గా డిసోసియేషన్ అనేది జరగదు. ఇది కూడా ఎందుకు జరగదు అంటే చూడండి, ఇక్కడ ఇది వీక్ యాసిడ్, ఇది స్ట్రాంగ్ సాల్ట్, ఈ రెండింటికి అయాన్ ఒకటే ఉంది చూడండి. ఓకేనా? బికాస్ ఆఫ్ కామన్ అయాన్, బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ కామన్ అయాన్. ఇక్కడ నేను బాక్స్లో డ్రా చేసింది మీరు కంపేర్ చేయాలన్నమాట. ఇక్కడ కూడా CH3COO మైనస్ ఎసిటేట్ అయానే ఉంది, ఇక్కడ కూడా ఎసిటేట్ అయానే ఉంది. సో దీస్ టూ ions are produced from two different substances. One acetate ion is produced from weak acid, another acetate ion is produced from strong salt. So ఇది weak acid కాబట్టి whatever the H plus ions which are released from strong acid which is added externally, మనం ఎక్స్టర్నల్గా యాడ్ చేసిన HCl లోంచి వచ్చిన H plus ions
ఈ ఎసిటేట్ అయాన్స్ తోటి రియాక్ట్ అయిపోయి ఏ ఎసిటేట్ అయాన్స్తో రియాక్ట్ అవుతాయి, యాసిడ్ నుంచి వచ్చే ఎసిటేట్ అయాన్స్తో రియాక్ట్ అయిపోయి మీకు రివర్స్ రియాక్షన్ అనేది జరుగుతుందన్నమాట. ఓకేనా, రివర్స్ రియాక్షన్ అనేది జరిగి అండ్ అన్డిసోసియేటెడ్ ఎసిటిక్ యాసిడ్ విల్ ఫామ్. ఓకేనా, అండ్ అన్డిసోసియేటెడ్ ఎసిటిక్ యాసిడ్ విల్ ఫామ్. ఓకే, సో H+ అయాన్స్ యాడ్ చేయడం వల్ల మళ్ళీ మనకి CH3COOH ఫామ్ అయింది. అంటే దెర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ pH. మీకు కొత్తగా ఏదైనా స్ట్రాంగ్ది ఫామ్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు pHలో చేంజ్ వస్తుంది. లేకపోతే ఇంకా వీక్ది ఫామ్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు pHలో చేంజ్ వస్తుంది. కానీ సేమ్ సబ్స్టెన్సే ఫామ్ అయితే చేంజ్ ఇన్ pH అసలు రాదు కదా. ఓకేనా, ఇది అన్డిసోసియేటెడ్ అని ఎందుకు అన్నామంటే అన్డిసోసియేటెడ్ ఎసిటిక్ యాసిడ్ విల్ ఫామ్. ఇది ఇంక ఫర్దర్గా డిసోసియేషన్ జరగదు. ఎందుకంటే దాని ఫర్దర్ డిసోసియేషన్ అనేది ఈ కామన్ అయాన్స్ ఉండడం వల్ల సప్రెస్ అయిపోతుంది అనమాట. బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ కామన్ అయాన్స్, అండ్ దాట్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ కామన్ అయాన్ ఎఫెక్ట్. సో బికాస్ ఆఫ్ కామన్ అయాన్ ఎఫెక్ట్, ద ionization capacity of acetate ions which are produced from acetic acid is suppressed due to common ion effect. ఓకేనా, ఓకే. సో ఇదొకటి పాయింట్ మీకు గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. సో స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ యాడ్ చేసినా కూడా దెర్ ఈస్ నో చేంజ్ ఇన్ pH. Similarly, when 1 drop of NaOH is added, మీరు ఎసిటిక్ యాసిడ్ సొల్యూషన్కి HCl స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఇట్ ఫార్మ్స్ బ్యాక్ అన్ అన్డిసోసియేటెడ్ ఎసిటిక్ యాసిడ్. ఓకేనా, డ్యూ టు కామన్ అయాన్ ఎఫెక్ట్ ద dissociation capacity of acetic acid is suppressed, so it won't dissociate, so pH remains constant. అలా చదువుకున్నాం. అలాగే మీరు స్ట్రాంగ్ బేస్ యాడ్ చేస్తారనుకోండి, NaOH is added. The OH- ions produced from NaOH react with H+ ions produced from water in the solution and again forms back undissociated water molecules. మళ్ళీ అన్డిసోసియేటెడ్ వాటర్ మాలిక్యూలే ఫామ్ అయిపోతుంది అనమాట. సో అన్డిసోసియేటెడ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ ఫామ్ అయినప్పుడు ద ఫర్దర్ డిసోసియేషన్ కెపాసిటీ అనేది సప్రెస్ అయిపోతుంది డ్యూ టు కామన్ అయాన్ ఎఫెక్ట్. ఓకేనా, సో ద అయనైజేషన్ కెపాసిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ ఫర్దర్ సప్రెస్డ్ డ్యూ టు వాట్, కామన్ అయాన్ ఎఫెక్ట్. హెన్స్ pH రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. ఇంకా అది ఫర్దర్గా డిసోసియేట్ అవ్వట్లేదు అంటే ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఆఫ్ H+ అయాన్స్ అనేవి కానీ OH- అయాన్స్ అనేవి కానీ ప్రొడ్యూస్ అవ్వట్లేదు. ఎక్స్ట్రా ప్రొడ్యూస్ అయితేనే కదా మనకి pHలో చేంజ్ వచ్చేది. ఓకేనా, సో దెర్ ఆర్ నో ఫర్దర్ dissociation of water and hence no extra ions are produced and hence pH of the substance remains constant. So this is about buffer action for an acidic buffer. సేమ్ లైక్ దట్ మనకి బేసిక్ బఫర్లో కూడా బఫర్ యాక్షన్ ఇలానే ఉంటుంది. అంటే మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్కి స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ యాడ్ చేసినా కూడా లేకపోతే స్ట్రాంగ్ బేస్ యాడ్ చేసినా కూడా దెర్ ఈస్ నో చేంజ్ ఇన్ pH డ్యూ టు formation of undissociated weak base whichever is taken or weak acid whichever is taken or undissociated water molecule. ఈ అన్డిసోసియేటెడ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఫామ్ అవుతాయి తప్ప ఎక్కువ pH అనేది చేంజ్ అవుతాయి. ఎందుకంటే H+ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్లో ఎక్కువ వేరియేషన్ అనేది రాదు. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బఫర్ యాక్షన్ ఫర్ pH of the solutions. Okay, thank you for watching, children. Same like this, you can continue watching my videos. Please keep writing the notes. Okay, thank you for watching. Bye.